start. Okay, started. So now this is the one. 33 plus. Fine. I will close this, and this. ஸோ இதுதான் லாஸ்ட்டாக நம்ம பார்த்தது மவுண்டிங் லைஃப் சைக்கிள். ஸோ அங்கேருந்து எப்படி மவுண்ட் ஆகுது, அன்மவுண்ட் ஆகுது, அப்டேட் ஆகுறது எல்லாமே வந்து பார்த்தோம் இல்லையா. ஓகே. ஸோ ரெண்டாவது வந்து இப்போ நம்ம அதுக்கு ஈக்குவலண்டான ஃபங்க்ஷனல் காம்பனண்ட் என்ன அப்படின்றத தான் பார்க்க போகிறோம். ஓகேவா. ஸோ ஐ வில் கிரியேட் ஒன் ஃபங்க்ஷனல் காம்பனண்ட் ஃபங்க் லைஃப் சைக்கிள். ஸோ ஃபங்க் லைஃப் சைக்கிள் அப்படின்னா இங்கே அந்த இது மாதிரி லைஃப் சைக்கிள் காம்பனன்ட்ஸ் எதுவுமே கிடையாது. தெர் இஸ் ஒன்லி ஒன் ஃபங்க்ஷன். அந்த ஃபங்க்ஷனோட பேர் வந்து ஐ கேன் டெல் யூ react is dev. So here it says search for use effect. Okay, so this is what we need. So use effect. Use effect அப்படின்னா it is a reactor of hook method, one of the hook method that is let you synchronize a component with external system. Okay, so இதை எப்படி create பண்ணணும் அப்படின்னா use effect and then function if there is any dependencies. So இப்படி தான் வந்து அதை வந்து டிஃபைன் பண்ணணும். ஸோ அவங்க வந்து ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஆக்சுவலாக மோஸ்டாக வாட் இட் வில் டூ. ஓகேவா. ஸோ இதோட வேலை என்ன அப்படின்னா லைக் லைஃப் சைக்கிள் காம்போனன்ட்ல கெட் டிரைவ் ஸ்டேட் ஃப்ரம் ப்ராப்ஸ், ரெண்டர் மெத்தட், அதுக்கப்புறம் காம்போனன்ட் டிட் மவுண்ட் இதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா. ஸோ அதுல எல்லாம் என்ன வேலை பார்த்தோம். ஸோ லைக் ப்ராப்ஸை வந்து வாங்கி நம்ம ஸ்டோர் பண்ணது இருக்கட்டும், ரெண்டர் முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னு சொல்லி காம்போனன்ட் டிட் மவுண்ட் இல்லை அதை வந்து அப்டேட் பண்ணுது. ஸோ அந்த மாதிரி லைஃப் சைக்கிள் காம்போனன்ட்ல என்னென்ன வேலை பண்ணுமோ அந்த வேலை எல்லாத்தையுமே இந்த ஒரே ஒரு ஃபங்க்ஷன் பண்ணும் இன் ஃபங்க்ஷனல் காம்போனன்ட்ஸ். ஓகே, அதை தான் அவங்க வந்துட்டு யூஸ் எஃபெக்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதுல கொஞ்சம் மெத்தட்ஸை வந்து மாற்றி மாற்றி கொடுத்தோம் அப்படின்னா அது நமக்கு எப்படி தேவையோ அதுக்கேற்ற மாதிரி அது வந்து ஒர்க் ஆகும். ஸோ வில் சி ஹவு இட் வில் ஒர்க். சில டாக்குமெண்ட்ல நல்லா தெளிவாக தான் போட்டிருக்காங்க. பட் இருந்தாலும் யூ கேன் ஸ்டடி அ லாட். ஓகே, ஸோ அதர் வெப்சைட்ஸ் எல்லாத்துலேயும் ரெஃபர் பண்ணுங்க. ஸோ அதோட டெஃபினேஷன் ஃபுல்லாக தெரியும். நம்ம இப்போ ரன் பண்ணி பார்ப்போம். ஸோ என்ன ஆர்டர்ல அது ரன் ஆகுது அப்படின்றது பார்க்கலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் sorry another one, this one. So we created functional life cycle component. So I will create R, C, F and E. So I created functional components. So I will replace this with arrow function. Okay, so அங்க இருந்து ஏதாவது ப்ராப்ஸ் வந்துச்சு அப்படின்னா அதை வாங்குறதுக்கு ப்ராப்ஸ். ஓகே, ஸோ இப்போ ஃபங்க்ஷனல் காம்போனண்ட்டை நம்ம ஆப்ல வந்து ஜாயின் பண்ணிடலாம். ஸோ I will command all these. So today I will make new one, functional component life cycle. So func life cycle component. So we imported. ஸோ இங்கே வெறும் ரிட்டர்ன் மெத்தட்ல ஃபங்க்ஷன் லைஃப் சைக்கிள் அவ்வளோதான் இருக்கு, வேற எதுவுமே ஆட் ஆகல. ஸோ இங்கே நமக்கு கன்ஸ்ட்ரக்டர் கிடையாது, கெட் டிரைவ் ஸ்டேட் ஃப்ரம் ப்ராப்ஸ் கிடையாது, ஒன்லி ரிட்டர்ன்றது அங்கே ரெண்டர் மாதிரி. ஓகே, ஸோ ஒன்லி ஒரு ரிட்டர்ன் மெத்தட் தான் இருக்கு, வேற எதுவுமே இல்லை. ஸோ இதில் தான் நம்ம யூஸ் எஃபெக்ட் வந்து யூஸ் பண்ண போகிறோம். யூஸ் எஃபெக்ட். ஸோ யூஸ் எஃபெக்ட் நீங்கள் வந்து மேலே இம்போர்ட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் கீழே வந்து டிஃபைன் பண்ணிக்கணும். ஸோ யூஸ் எஃபெக்ட் யூ நீட் டு பாஸ் டூ பேராமீட்டர். ஒன் இஸ் செட்டப், another one is dependency. Setupனா function. Okay, so there is a function and the dependency empty. So I will say effect and dependency. So effect வந்து empty ஆகும், dependency empty ஆகும். first create பண்ணிக்கலாம். So first இது ஒரு console message console.log use effect. Okay, use effect. I can say use effect. So இதை ரன் பண்ணுவோம். அவுட்புட் எப்படி ஒர்க்குன்னு பார்க்கலாம். console.log
ஆக்சுவலா இங்க வந்து ரிட்டர்ன்குள்ள வந்து ஒரு வேல்யூ தான் பாஸ் பண்ணணும், ஸோ அதனால பண்ண முடியாது. பட் we can see what is the output we are getting out of it. Okay. So functional component, inside we are creating those effect. Inside we created one effect and the dependency is null now. Okay. If I go, sorry, run panna, we just want to run, right? So use effect பத்தி கொஞ்சம் படிச்சுட்டு வரும். Okay. So normally use effect ஓட வேலை என்ன அப்படின்னா, see they created one map refன்னு சொல்லி ஒரு வேரியபிள் கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அந்த மேப் ரெஃப்க்கு ஒரு வேல்யூ அசைன் பண்ற வேலையை தான் இந்த யூஸ் ரெஃப், லைக் கெட் டிரைவ் ஸ்டேட் ஃப்ரம் ப்ராப்ஸ். ஓகேவா? ஸோ அந்த வேலையை தான் இது வந்து பண்ணுது. அதே மாதிரி இங்க டிபெண்டன்சிஸ், தே ஆடட் டிபெண்டன்சிஸ். ஸோ இந்த டிபெண்டன்சிஸை பத்தியும் நான் சொல்றேன். ஓகே. வேற என்ன கொடுத்துருக்காங்க? Okay, I have one document. I created it previously. Yes, React hook. So this is the way of creating React hook. So React hook, sorry, use effect, எப்படி work ஆகும் அப்படின்னா, it will run after render when it's created or updated. So இது எப்போ run ஆகும் அப்படின்னா, render method complete ஆனதுக்கு அப்புறம் it will run. Maybe it is created or updated, both. ரெண்டுலையுமே இது வந்து ஒர்க் ஆகும். ஓகேவா? ஸோ அதை வந்து நம்ம வந்து கண்டிஷன் கொடுக்கலாம். ஸோ அது எப்படின்றதையும் சொல்றேன். இது வந்து கண்டிஷனல் மெத்தட். அதுக்கப்புறம் ஒரே ஒரு டைம் தான் ரன் ஆகணும், அதுக்கப்புறம் ரன் பண்ணக்கூடாது. ஸோ அது இந்த மெத்தட். And then we have one more plus unmount. So this is for unmount. So I can tell you how to do unmount also. So we have four different methods. One is create lifecycle, another one is update lifecycle, another one is constructor, like sorry, iduva create. Both are similar. In the first method and third method are similar. And then unmount cycle. Okay. Yeah. So I can tell. So once இது run ஆகட்டும், I can explain you first. So இதுல வந்து என்னன்னா, இந்த இடம் டிபெண்டன்சி. ஸோ இட் இஸ் அ லிஸ்ட் ஆஃப் வேரியபிள்ஸ். ஸோ இங்க ஏதாவது வேரியபிள் இருந்ததுன்னா அந்த வேரியபிளோட வேல்யூ சேஞ்ச் ஆகுறத வச்சு we can run use effect. We can create multiple use effect inside one functional components. Okay. So if I create one variable like constant count and set count is a set function component. Okay. So use state I will use. So initial count ஓட value 0 ன்னு கொடுத்துடுறேன். So I will create one more. Okay, one more use effect. So in the use effect I will pass count. So what it means அப்படின்னா, இது வந்து நார்மலா யூஸ் எஃபெக்ட்ன்றது ரன் ஆகக்கூடிய ஒரு இது. ஸோ இது எப்போ, இது வந்து மவுண்டிங். ஸோ மவுண்டிங் லைஃப் சைக்கிள்ல ரன் ஆகும். whenever the return method completes it will run, but whenever the count is updated this will run. So that is why we are adding dependencies here. So இங்க எந்த டிபெண்டன்சியும் இல்ல, but we here added some dependency. So whenever the count is changed this will automatically run. ஓகேவா? ஸோ அங்க வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா அதுவே டிடெக்ட் பண்ணி ரன் ஆயிடும். பட் இங்க வி ஹாவ் டு ப்ரொவைட் வாட் ஆர் த வேரியபிள்ஸ். ஸோ எந்த டிபெண்டன்சி அப்டேட் ஆனா நான் ரன் ஆகணும் அப்படின்ற மாதிரி யூ ஹாவ் டு டிஃபைன். ஓகே. ஸோ திஸ் இஸ் ஃபார் மவுண்டிங் லைஃப் சைக்கிள். ஸோ திஸ் இஸ் ஃபார் அப்டேட்டிங் லைஃப் சைக்கிள். So we'll check. So how it will run.
So still it is running. So server start ஆகும். So once we start, we can check. So update பண்ணோம் இல்லையா? So update பண்றதுக்கு I will say first one break method, sorry break tag, and then I will display the count. After that I will use break, and then I will create one button. So the button tag, so I will increase count. Okay, so I will increase the count value. So that means updating. So I will give the new value to the count. So ஒரு வேல்யூவை புது வேல்யூவை மாத்தணும்னா அதுதான் update. So அது either increase or decrease. Okay. So நான் இப்போ என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா I can increase the value like yeah. So on click method. So on click I will pass a parameter, sorry, like this, and set count method to update the count value. So every count value increase பண்றேன்னா count plus 1 அப்படின்னு சொல்லி increase பண்றேன். So whatever the value present in the count, it will update with 1. So this is what my function. So increase count will set function to do update in the count. So update ஆச்சு அப்படின்னா இந்த method run ஆகும். இது initial run ஆகும். So இது for mounting, this is for updating. Okay. So wait for it to complete. Then we can understand what is use effect in functional component. So use effect functional component we are using for to update, sorry, mounting and updating life cycle use பண்றோம். ஓகேவா? Any doubts? So எப்படி create பண்ணனும் அப்படின்னா we have to pass import first, and then we have to create a function, and we have to create a method and a dependencies. So if you don't give dependency, it is a mounting life cycle. If you pass the dependency variable, whenever this will update, it will automatically run. So இதுதான் நம்மளோட concept. Okay. So what is the error here? Okay, so app.js la the import ஆகலைன்னு நினைக்கிறேன். I think so. But we added, right? So what's the problem now? Line number 3. Okay, where is line number 3? Func life cycle. Better I will remove these. Okay. Sorry. இங்க error வரல. Functional componentல தான் ஏதோ error. So if I go and look for line number 25, func life cycle is not defined. Sorry. I need to mention constant. Okay. Okay, now everything okay. So நார்மலா நம்ம ஃபங்க்ஷன் நேம்ல இருந்தது arrow ஃபங்க்ஷன் கன்வெர்ட் பண்ணோம். ஸோ அதனால இந்த இடத்துல கான்ஸ்டன்ட் வேரியபிள் மட்டும் மென்ஷன் பண்ணணும். ஃபார் ஃபங்க்ஷனல் காம்பனன்ட்ஸ்க்கு நீங்க கிளாஸ் காம்பனண்ட்டுக்கு அது மென்ஷன் பண்ண தேவையில்ல, டைரக்டா யூ கேன் யூஸ் arrow ஃபங்க்ஷன். ஓகே, ஸோ கான்ஸ்டன்ட் ஃபங்க்ஷன் நேம் இன்சைட் வி ஆர் பாசிங் ப்ராப்ஸ், அண்ட் ப்ராப்ஸ் நம்ம இங்க எதுவும் யூஸ் பண்ணலாம், பட் ஜஸ்ட் ஹேவிங் அ ப்ராப்ஸ், and then we are doing all the steps. Okay, so I'm displaying the count, having a button. If I click this button, it will update the count. So the update lifecycle will come around that place. We'll go and see. So initially this is 0. If I inspect to the page console, okay, so if I run again, there are 4 times when I put. So what are the 4 lines? Line number 14. Oh, this will also run. Okay, so okay, we'll see what is next. Okay, 1 2 and 3 4. Okay, if I increase நான் அதில் வந்து பேர் போட்டுக்கிறேன். So use effect ன்னு போட்டிருக்கு இல்லையா? So I will say mounting use cycle and then updating use life cycle. Mount and update. Okay, there are 2 items. One is mount use effect, another one is update use effect. If I go and refresh the page,
So we get the both output. Why we are getting both output? So the meaning of use effect, it will run after the render method. If it has a dependency or not a dependency, it will run once. After that, இங்க நம்ம அப்டேட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இது மட்டும் ரன் ஆகணும், இது ரன் ஆகக்கூடாது. So we'll check what is happened there now. I will update. See, update count will increase, but mount is not happen because mount is happening the first time, but update is happening on the second time. Whenever the count is updated, it will update. Okay. ஸோ அதே மாதிரி இப்போ உங்ககிட்ட இன்னும் ரெண்டு வேரியபிள் இருக்கு. ஸோ அந்த வேரியபிள் அப்டேட் ஆகுதா அப்டேட் ஆகலையான்னு யூ நீட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். யூ கேன் பாஸ் தோஸ் ஆர்குமெண்ட்ஸ். இப்போதைக்கு நம்ம கிட்ட ஒன்று தான் இருக்கு. இஃப் யூ நீட் மோர் யூ கேன் ஆக்சஸ் தட். ஓகே. ஸோ உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா யூஸ் எஃபெக்ட் வேணும்னாலும் யூ கேன் கிரியேட் மல்டிபிள் யூஸ் எஃபெக்ட். பட் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ரன் பண்ணும்போது எல்லா யூஸ் எஃபெக்டும் ரன் ஆகும். செகண்ட் டைம் வந்துட்டு இங்க டிபெண்டன்சிஸ் எங்க கொடுத்துருக்கீங்களோ அதோட சேஞ்சஸ் ஹேப்பன் ஆச்சு அப்படின்னா அதுக்குள்ள இருக்கிறது ரன் ஆகும். ஸோ திஸ் இஸ் வாட் மவுண்டிங் லைஃப் சைக்கிள் அண்ட் அப்டேட்டிங் லைஃப் சைக்கிள். Any doubt for functional component, use effect, mount life cycle, and use effect, update life cycle? ப்ரோ மவுண்டிங் லைஃப் சைக்கிள்ல வந்து டிபெண்டன்சி கொடுக்க முடியாதா? நல்லா தான் கொடுக்க முடியுமா? எப்படி சொல்றது, இப்போ நீ டிபெண்டன்சிஸ் மவுண்டிங்ல கொடுத்த அப்படின்னா அதுவும் அப்டேட்டிங் லைஃப், அதாவது அதுவும் அப்டேட் லைஃப் சைக்கிளா மாறிடும். ஓகே. இப்போ நான் இந்த இடத்துல வந்து இங்கேயும் கவுண்ட்னு கொடுத்துட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ எப்பெல்லாம் கவுண்ட் சேஞ்ச் ஆகுதோ அப்பெல்லாம் அதுவும் ரன் ஆகும். பட் நமக்கு நம்மளோட கண்டிஷன் பொறுத்த அளவுக்கு ஃபர்ஸ்ட் டைம் மவுண்ட் ஆனதுக்கு அப்புறம் ஒரு மெசேஜும் அப்டேட் ஆகும் போது ஒரு மெசேஜும் கிடைக்கணும். ஸோ மவுண்டிங்க்கும் நான் வேரியபிள் டிபெண்டன்சிஸ் ஆட் பண்ணேன் அப்படின்னா இட் வில் ரன் எவ்ரி டைம். ஸோ நமக்கு தெரியாது எது மவுண்ட் ஆகும் போது ரன் ஆகுது, எது அப்டேட் ஆகும் போது ரன் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அதனால மவுண்ட் எப்பயுமே எம்டியா இருக்கும். அப்டேட்ல வந்து நம்ம வந்து வேரியபிள்ஸ் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். யூ கேன் யூஸ் என் நம்பர் ஆஃப் யூஸ் எஃபெக்ட் மெத்தட்ஸ். ஸோ நீங்க எத்தனை மெத்தட் வேணாலும் கிரியேட் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் உள்ள. ஸோ அது வந்து பிரச்சனை கிடையாது. ஓகே, லைக் யூ கேன் ஆட் ஜஸ்ட் நம்ம வந்து நோட்டிஃபை பண்றது, அந்த வேல்யூ சேஞ்ச் ஆச்சுன்னா அதனால நமக்கு வந்து ஒரு வேலை நடக்கணும் அப்படின்னு. லைக் இப்போ வந்து ஒரு டேட்டா பேஸ்ல ஒரு டேட்டாவை நீங்க ஸ்டோர் பண்றீங்க. அந்த டேட்டா ஸ்டோர் ஆனதுக்கு அப்புறம் அதை வந்து நீங்க யூஐல டிஸ்பிளே பண்ணணும். ஓகேவா? ஸோ ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு எடுத்துக்குவோம். இப்போ என்கிட்ட 5 டேட்டா இருக்கு டேட்டா பேஸ்ல. நான் அஞ்சு டேட்டாவை டிஸ்பிளே பண்ணிட்டேன். யூசர் என்ன பண்றாரு, 6வது டேட்டாவை ஆட் பண்றாரு. ஸோ அப்போ 6வது டேட்டா அதுல ஆட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அதை நோட் பண்ணி அப்டேட் பண்ணணும். ரெண்டர் மெத்தடை அப்டேட் பண்ணணும். அதுக்காக தான் இந்த மாதிரி அப்டேட்டிங் லைஃப் சைக்கிள்லாம் யூஸ் பண்றாங்க. ஸோ ஒன்ஸ் நம்ம ப்ரோக்ராம்குள்ள போக போக வந்து யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் மோர். Okay, so we are in the starting, but we need to understand how to use all the functionality in the React. Okay, so அதனாலதான் இதோட டிஃப்ரெண்ட் மட்டும் சொல்றேன். இது வந்து மவுண்டிங். ஸோ ஃபார் ஜஸ்ட் ஒன் டைம். திஸ் இஸ் ஃபார் வென் எவர் ஹேப்பனிங் த அப்டேட். whenever happening the update, it will run once, every once. So we'll refresh. பட் ஏன்னு தெரியல, ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து ரெண்டு தடவை கால் ஆகுது. மேபி we had some mistake or it is a policy of React to run every first time மட்டும் ரெண்டு தடவை ரன் பண்ணுதுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ நான் அதை என்னன்னு செக் பண்றேன். ஸோ ஆஃப்டர் தட் எவ்ரி அப்டேட் இட் will happen once. ஓகே, பிகாஸ் அப்டேட் லைஃப் சைக்கிள் மட்டும்தான் ரன் ஆகும், மவுண்ட் லைஃப் சைக்கிள் ரன் ஆகாது. ஓகே, திஸ் இஸ் வாட் மவுண்ட் அண்ட் அப்டேட் லைஃப் சைக்கிள் இன் ஃபங்க்ஷனல் காம்பனன்ட். எனி டவுட்பா? ஸோ இதெல்லாம் வந்து அவங்க சும்மா எக்ஸாம்பிள்ஸ்க்காக கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதெல்லாம் நான் ஃபுல்லாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண வேண்டாம். ஜஸ்ட் ஹவு டு கிரியேட், ஹவு டு யூஸ், இதுதான் நமக்கு தேவையான ஒன்று. ஸோ யூஸ் எஃபெக்ட் மெத்தட். ஸோ ஹூக்ஸ்ல நிறைய மெத்தட் இருக்கு. கம்பேரிசன் பண்ணி படிக்கிறதுனால வி வில் டேக் அ டைம், பட் வி வில் லேர்ன் எவ்ரி திங் வெரி குவிக். ஓகே, ஸோ அடுத்தது வந்து கிரியேட் ரெஃப். ஓகே, ஸோ கிரியேட் ரெஃப் இது எப்படி சொல்லுவாங்க அப்படின்னா, லைக் ப்ராப்ஸ் எப்படி ஒர்க் ஆகும். ஒரு பேரண்ட்ல இருந்து சைல்டுக்கு நம்ம டிரான்ஸ்ஃபர் பண்றோம் டேட்டாவை. ஸோ பேரண்ட் இருந்து சைல்டுக்கு போச்சு அப்படின்னா சைல்டு அந்த வேல்யூவை யூஸ் பண்ணிக்கும். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஓகே, ஸோ ஆப் இஸ் மை பேரண்ட். ஓகே, ஆப்
sorry, not this one. So app is my parent. Okay. ஆப்புக்குள்ள நான் ஒரே ஒரு ஃபங்க்ஷனல் காம்போனன்ட் வச்சிருக்கேன். ஓகே. ஸோ ஃபங்க் லைஃப் சைக்கிள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இதுவே நான் ஃபங்க் லைஃப் சைக்கிளுக்கு போறேன். ஓகேவா? ஸோ ஐ வில் கோ அண்ட் இன்சைட் ஃபங்க் லைஃப் சைக்கிள். இந்த இடத்துல எந்த ஒரு காம்போனன்ட்டும் இல்ல, ஜஸ்ட் இது சிங்கிள். இஃப் ஐ ஆட் சம் காம்போனன்ட் கிளாஸ் சி லைஃப் சைக்கிள் அப்படின்னு ஆட் பண்றேன். ஸோ நவ் app has functional lifecycle component. Functional lifecycle component has class C lifecycle component. So அப்போ ஆப்புக்குள்ள ஃபங்க்ஷனல் காம்போனன்ட் இருக்கு, ஃபங்க்ஷனல் காம்போனன்ட்குள்ள கிளாஸ் லைஃப்சைக்கிள் காம்போனன்ட் இருக்கு. ஆனா இப்போ என்னன்னா, நான் ஆப்ல இருந்து பாஸ் பண்ற டேட்டா கிளாஸ் சி லைஃப் சைக்கிள் காம்போனன்ட்டுக்கு போகணும், ஃபங்க்ஷனல் லைஃப் சைக்கிள் காம்போனன்ட்டுக்கு போக வேணாம். பட் நீங்க ட்ராக்கிங் வந்து பாத்தீங்கன்னா, ஸோ ஐ கேன் ரைட் ஹியர். ஸோ ஆப்புக்குள்ள ஃபங்க் லைஃப் சைக்கிள் இருக்கு. ஓகே. ஸோ ஃபங்க் லைஃப் சைக்கிள். ஸோ ஃபங்க் லைஃப் சைக்கிள்க்கு உள்ள கிளாஸ் சி லைஃப் சைக்கிள். இப்போ நான் அனுப்புற டேட்டா ப்ராப்ஸ் மூலியமா அனுப்புனேன்னா ஃபங்க்ஷனல் லைஃப் சைக்கிளுக்கு கிடைக்கும். ஃபங்க்ஷனல் லைஃப் சைக்கிள் இருந்து ப்ராப்ஸ் அனுப்புனா கிளாஸ் லைஃப் சைக்கிளுக்கு கிடைக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி நான் அனுப்பலாம். பட் சம்டைம் ஸோ எனக்கு ஆப்ல இருந்து வர்றது ஒன்லி கிளாஸ் காம்போனன்ட்டுக்கு மட்டும், கிளாஸ் லைஃப் சைக்கிளுக்கு போகணும், ஃபங்க்ஷனல் லைஃப் சைக்கிளுக்கு வேண்டாம், அதுக்கு அங்க யூஸ் இல்ல. ஓகே. ஸோ அது வந்து ஒரு சும்மா ஒரு கண்டிஷன் வச்சுக்கோ. ஸோ அந்த மாதிரி நேரத்துல we can't use directly props to this. ஓகே. ப்ராப்ஸ் வந்து எப்பயுமே சைல்டுக்கு தான் ஒர்க் ஆகும், அதுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய சைல்டுக்கு வந்து ஒர்க் ஆகாது. ஓகேவா? அப்படி நம்ம கனெக்ட் பண்ணணும்னா இதோட ப்ராப்ஸ் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளேயும் ஃபங்க்ஷனோட ப்ராப்ஸ் கிளாஸ்க்குள்ளேயும் கனெக்ட் பண்ணணும். ஸோ அது வந்து ஒவ்வொன்றுக்குள்ளேயும் கனெக்ட் பண்ணி யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தா இட் இஸ் வெரி ஹார்ட். ஸோ ரொம்ப நேரம் ஆகும். ஸோ எது எங்க கனெக்ட் ஆயிருக்குன்றது ரொம்ப கண்டுபிடிக்க முடியாது. ஸோ அதுக்காக நம்ம வந்து கான்டெக்ஸ்ட் அப்படின்னு சாரி கிரியேட் ரெஃபரன்ஸ் சொல்லிட்டேன், கான்டெக்ஸ்ட். ஓகே. we will go for context. So ref இல்ல context, create context. ஓகே. ஸோ இதுதான் நம்ம வந்து போறோம். ஸோ இதுல வந்து 4 டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் இருக்கு, create, reference, parameter and return. So we will go one by one. ஸோ இதுதான் create context create பண்றதுக்கு ஒரு மெத்தட். ஸோ how they are creating constant, a variable and then create constant method உள்ள வந்து வேல்யூ. ஸோ வேல்யூ வந்து கொடுக்கலாம். இன்கேஸ் இஃப் யூ டோன்ட் வாண்ட் டு கிவ் யூ கேன் லீவ் இட். ஓகே. ஸோ அதுக்கப்புறம் இந்த ரெண்டு மெத்தட் வந்து நம்ம வந்து மென்ஷன் பண்ணணும். ஸோ ஐ கேன் டெல் யூ ஹவு டு கிரியேட் தீஸ். ஓகே. ஸோ கான்டெக்ட் கிரியேட் பண்றதுக்கு, ஸோ கான்டெக்ட் வந்து நம்ம காம்பனண்ட்டுக்குள்ள கிரியேட் பண்ண மாட்டோம், இட் ஜஸ்ட் டிஃப்ரெண்ட். ஸோ அது வந்து தனியா இருக்கும். ஃபார் கிளாஸ் காம்பனண்டா இருந்தாலும் சரி, ஃபங்க்ஷனல் காம்பனண்டா இருந்தாலும் சரி, இட் இஸ் செப்பரேட் ஃப்ரம் தோஸ். ஓகே. அது வந்து தனி ஃபைல், அதுக்கு வந்து ஸ்ட்ரக்சர் ஃபார்மேட் எதுவும் கிடையாது. ஸோ இட் ஜஸ்ட் கிரியேட் பண்றேன், உங்களுக்கு ஈஸி அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிடும். ஸோ ஐ வில் கிரியேட் ஒன் கான்டெக்ட் .js. Okay, context.js. So inside context, sorry, folder name, yeah. So I will remove the name from now. Context. So context.js. Okay. Inside ஒரு constant variable அதுல context வந்து create பண்ணணும். Correct. So I will create constant. Okay, I will pass name context. So caps letterல கொடுத்துக்கோங்க. So name context equal to create context. So it will update automatically. So update ஆகலைன்னா நீங்க அப்டேட் பண்ணிக்கணும். ஸோ டிஃபால்ட்ல அதுல வந்து பாலா அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறேன். ஸோ நேம் கான்டெக்டோட வேல்யூ பாலா. ஓகே. ஸோ இப்போ நான் ஆப் காம்பனண்ட்ல இதை யூஸ் பண்ணல, நான் என்ன பண்றேன்னா டைரக்டா
இந்த வேல்யூ தனியா தான் கிரியேட் பண்ணிருக்கோம். இது எங்கேயுமே கனெக்ட் ஆகல. it just connected differently. So I will export this, export default, sorry, export default name context. Okay, so இந்த நேம் கான்டெக்ட் வேல்யூ சேஞ்சும் பண்ணிக்கலாம், அதே நேரத்துல யூஸும் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து யூஸ் பண்றதுக்கு சொல்றேன், அப்புறம் சேஞ்ச் பண்றதுக்கு சொல்லித்தரேன். ஓகே, ஸோ இதை வந்து இப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ண வேண்டாம். ஸோ அதுக்காக நான் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் வந்து கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன். கான்டெக்ஸ்ட், ஓகே, கான்டெக்ஸ்ட் காம்பனண்ட். ஸோ கான்டெக்ஸ்ட் காம்பனண்ட்டுக்குள்ள ரெண்டு காம்பனண்ட் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் காம்பனண்ட் வந்து parent component, parent component dot js. Second component வந்து child component js. So parent component, I can create a parent component rce and update same way. So இங்க வந்து parentக்குள்ள child மட்டும் extra connect மட்டும் பண்ணிக்கிறேன். So I will connect child component. So அங்க first create பண்ணாத இங்க connect பண்ணுங்க. So rce and update. So parent component is connected with child component. So in the parent component, we can directly connect to app component. So I will remove func lifecycle now. I will add another component, parent lifecycle. Sorry, parent component. Okay. So I added. So இப்போ ஆப்புக்குள்ள பேரண்ட் காம்பனன்ட் இருக்கு, பேரண்ட் காம்பனன்ட்டுக்குள்ள சைல்டு காம்பனன்ட் இருக்கு. ஓகேவா? ஸோ எனக்கு வந்து இப்போ பேரண்ட்ல அந்த கான்டெக்ட் வேல்யூவை யூஸ் பண்ண வேண்டாம். ஸோ ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு யூஸ் திஸ் இன்சைட் த பேரண்ட், ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு யூஸ் தட் இன்சைட் த சைல்டு. ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா டைரக்டா இங்க ஓகே சைல்டுல அந்த கான்டெக்ட்டை வந்து இம்போர்ட் பண்ணிட்டு we can directly use. ஸோ இம்போர்ட், ஸோ அது வந்து நேம் கான்டெக்ட். ஸோ அவ்வளவுதான். ஸோ வி இம்போர்ட்டட் நேம் கான்டெக்ட் ஃப்ரம் த கான்டெக்ட். ஓகேவா? ஸோ நேம் கான்டெக்ட் வந்து நம்ம கெட் பண்ணிட்டோம் இல்லையா? ஸோ இதை இந்த மாதிரி நம்ம யூஸ் பண்ணணும். நேம் கான்டெக்ட் டாட், ஆக்சுவலா ரெண்டு இருக்கு, ப்ரொவைடர் அண்ட் கன்சியூமர். ப்ரொவைடர்னா அந்த வேல்யூ அங்க ஆல்ரெடி இருக்கிற வேல்யூ அப்டேட் பண்ணிக்கலாம், கன்சியூமர்னா அங்க இருக்கிற வேல்யூவை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நான் என்ன பண்றேன், ப்ரொவைட் பண்ணி அதாவது கன்சியூம் பண்ணிக்கிறேன். ஓகேவா? ஸோ ஐ வில் யூஸ் தட் ஆஸ் அ கன்சியூம். ஸோ அதுக்குள்ள இந்த மாதிரி இருக்கணும். ஸோ அங்க இருந்து ஒரு வேல்யூ வருது இல்லையா, அந்த வேல்யூவை வாங்குறதுக்கு ஒரு வேரியபிள் அண்ட் தென் ஆரோ ஃபங்க்ஷன். ஓகே, ஸோ இந்த இடத்துல div, ஓகே நம்ம காப்பி பண்ணி வச்சுக்க டிவ் போட்டுக்கலாம். ஸோ இதுதான் இந்த மாதிரி கிரியேட் பண்ணிக்கணும். ஓகேவா? ஸோ இது அந்த கான்டெக்ட் டாட் கன்சியூமா. ஸோ இன்சைட் தட் வேல்யூ ஐ எம் கெட்டிங். ஸோ அதை வந்து நம்ம எங்க டிஸ்பிளே பண்ணணுமோ அந்த இடத்துல நம்ம டிஸ்பிளே பண்ணிக்கலாம். ஸோ லைக் val. Okay, so this is how we can get the value from the context. Okay, ரொம்ப ஈஸி தான். ஸோ it doesn't has that much problem. ரொம்ப ஈஸியாவே we can observe how to observe this. Okay, இங்க ஒரு கான்டெக்ட்ல ஒரு வேல்யூ கிரியேட் பண்ணிருக்கோம், அந்த வேல்யூவை இங்க ஆக்சஸ் பண்ணிருப்போம். லைக் நேம் கான்டெக்ட் டாட் கன்சியூமர், அதை வந்து ஓப்பன் அண்ட் க்ளோஸ் பிராக்கெட், இன்சைட் பிராக்கெட் அந்த வேல்யூவை நம்ம கெட் பண்றதுக்கு ஒரு வேரியபிள். ஸோ இந்த இடத்துல நீங்க என்ன நேம் வேணாலும் கொடுக்கலாம். ஸோ நேம் கண்டெக்ட் இருக்கு இல்லையா, நான் நேம் வச்சுக்கிறேன். ஸோ தட் இஸ் ஈஸி. ஸோ நேம் கண்டெக்ட்ல இருந்து நேம் வருது, அதை நம்ம வாங்கி டிஸ்பிளே பண்றோம். ஸோ இஃப் ஐ கோ அண்ட் செக் த அவுட்புட், refresh it. Okay, no error. Parent component மட்டும் தான் டிஸ்பிளே ஆகுது. பேரண்ட்டுக்குள்ள சைல்டு கனெக்ட் ஆயிருக்கு இல்லையா? எஸ், இஸ் கனெக்டட் and the child component is connected like this.
ஓகே ஃப்ராக்மெண்ட்ல போடலாம். ஆனா it should run. I don't know why. Name construct dot consumer name and then div that we are returning back. Should I need to return back? Okay. Okay. So on the function வந்து நான் return பண்ணணும். Sorry. So inside that I will return this to outside. Okay. So இப்போ நமக்கு பாலான்ற இந்த அவுட்புட் வந்திருக்கு. இந்த பாலான்ற அவுட்புட் எங்க இருந்து வந்ததுன்னா கான்டெக்ட்ல இருந்து வந்துச்சு. வேற எங்க இருந்து வரல. பேரண்ட்ல இருந்து வரல, ஆப்ல இருந்து வரல. இட் இஸ் கம் ஃப்ரம் த கான்டெக்ட் டைரக்ட்லி. ஸோ இப்போ அந்த வேல்யூவை என்னால சேஞ்ச் பண்ண முடியும். கான்டெக்ட்ல இருக்கக்கூடிய வேல்யூவை ஐ கேன் சேஞ்ச் த வேல்யூ. ஸோ அதை எப்படி நம்ம பண்ணலாம் அப்படின்னா, இஃப் யூ கோ டு ஆப், ஸோ ஆப்ல நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா பேரண்ட் காம்பனண்ட்டுக்கு அனுப்புறேன். பேரண்ட் காம்பனண்ட்குள்ள சைல்டு காம்பனண்ட் இருக்கு. ஸோ அது வந்து அதை மாத்தி எடுத்துக்கும். ஸோ ஹவு சேம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து நேம் கான்டெக்ட் இம்போர்ட் பண்ணிக்கோங்க. டாப்ல இம்போர்ட் நேம் கான்டெக்ட். ஓகே, we imported it. அண்ட் தென் கீழே அங்க கன்சியூமர் யூஸ் பண்ணோம், இங்க வந்து சப்ளையர் வந்து யூஸ் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ நேம் கான்டெக்ட் டாட் சாரி சப்ளையர்ன்ற ப்ரொவைடர். ஓகே, ஸோ ப்ரொவைடர் I will close this and I will copy this and inside I will paste. ஸோ ப்ரொவைடர் வந்து வேல்யூ கொடுக்கணும் இல்லையா? எப்படி கொடுக்கணும்னா இந்த இடத்துல வேல்யூன்னு போட்டு ஸோ நம்ம அந்த வேல்யூவை மாத்தி கொடுக்கணும். ஸோ இனிஷியலா பாலான்னு இருக்கிறத நான் கிறிஸ்டனு மாத்துறேன். அப்போ கான்டெக்ட்ல இருந்து இப்போ வேல்யூ போகாது, ஆப்ல இருந்து வேல்யூ போகும். ஓகேவா? ஸோ ஆப் இஸ் கனெக்டட் டு பேரண்ட் காம்பனன்ட், பேரண்ட் காம்பனன்ட் இஸ் கனெக்டட் டு சைல்டு காம்பனன்ட். ஸோ அப்போ ஆப்ல நான் கண்டெக்ஸ்டோட வேல்யூ மாத்தினேன் அப்படின்னா சைல்டு வந்து கண்டெக்ஸ்ட்ல போய் அவுட்புட் எடுக்காது, எந்த இடத்துல அது சேஞ்ச் ஆயிருக்கும். லைக் இப்போ இங்க சேஞ்ச் ஆயிருக்கு, இதுவே இந்த வேல்யூ பேரண்ட்ல சேஞ்ச் ஆயிருச்சுன்னா பேரண்ட்ல இருந்து எடுத்துக்கும். ஸோ எது ஃபர்ஸ்ட் லெவல் ஆஃப் ஆக்சஸோ, ஃபர்ஸ்ட் வந்து சைல்டு வந்து பேரண்ட்ல போய் பார்க்கும், அங்க இல்ல. ரெண்டாவது ஆப்ல போய் பார்க்கும், அங்கேயும் இல்ல. அதுக்கப்புறம் கண்டெக்ஸ்டுக்கு போகும். ஸோ திஸ் இஸ் ஹவு த ஆர்டர் வில் கோ. இதுதான் என்ன சொல்றாங்கன்னா கிரியேட் கண்டெக்ஸ்ட் டு ட்ரான்ஸ்ஃபர் த வேல்யூ பிட்வீன் த காம்பனன்ட்ஸ். ஸோ இது ஈஸி மெத்தட் இல்லையா? See, now the value is Krish. Previously it is Bala because it is accessed through the context. Now it is accessed from the from the app component. Okay, so child is accessing from the app, but childக்கும் parentக்கும் connectivity இல்ல, so it will automatically get the value very easily. So இப்படிதான் வந்து பாஸ் பண்றாங்க. But if you have multiple like இப்போ contextலயே வந்து I can add multiple context. So I will add one more constant. Name context create பண்ண மாதிரி we can create multiple context. So work context போட்டுக்கிறேன். So you can use any name. So I can use always context. So remember பண்றதுக்கு ஈஸியா இருக்கும். ஓகே, ஸோ ஒர்க் வந்து இந்த இடத்துல வந்து டீச்சர் அப்படின்னு சொல்லி போட்டுக்கிறேன். ஸோ திஸ் இஸ் ஃப்ரம் ஒர்க் கான்டெக்ட். ஸோ ஒர்க் கான்டெக்ட்டை நம்ம வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணணும். எக்ஸ்போர்ட் டிஃபால்ட். ஸோ கண்டெக்ஸ்ட் எல்லாமே ஒரு ஃபைல் தான். ஸோ நீங்க மல்டிபிள் ஃபைல் கிரியேட் பண்ணணுன்ற அவசியம் இல்லை. ஓகேவா? யூ கேன் யூஸ் ஒன் சிங்கிள் ஃபைல் டு எக்ஸ்போர்ட் எவ்ரி திங். எனி எரர்? எஸ், எரர். ஓகே, we have only one default export per model. But context create பண்ணும்போது we can export multiple. ஸோ இது அவங்க நம்ம என்ன பண்ணோமோ அதே தான் அவங்களும் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ கன்சியூமர் it has something, it will return.
Okay. Actually, what they are doing, ஸோ இந்த இடத்துலயே கான்ஸ்ட்ரக்ட் முன்னாடி எக்ஸ்போர்ட்டும் சேர்த்து கொடுத்துட்றாங்க. ஸோ இட் வில் ரிட்டர்ன் மல்டிபிள் எக்ஸ்போர்ட், தனித்தனியா எக்ஸ்போர்ட் பண்ணாம இட் வில் ரிட்டர்ன் எவ்ரி திங் லைக் திஸ். ஓகே, ஸோ ஹியர் as well, oh, any problem? Default export is not found, ஸோ டிஃபால்ட் எக்ஸ்போர்ட் கொடுக்கறதுனால நம்ம இந்த மாதிரி மாத்திக்கிறோம். பிராக்கெட் குள்ள போட்டோம்னா அது பர்டிகுலர் எக்ஸ்போர்ட்டை மட்டும் எடுத்துக்கும். அதே மாதிரி சைல்டு காம்போனன்ட்லயும் பர்டிகுலர் எக்ஸ்போர்ட். ஸோ டிஃபால்ட் கொடுத்துருந்தோம், அதனால பிராக்கெட் போடல. பட் இப்போ டிஃபால்ட்ல இருந்து ரிமூவ் பண்ணிட்டோம் இல்லையா, ரெண்டு இது இம்போர்ட் பண்றோம், சரி எக்ஸ்போர்ட் பண்றோம் ரெண்டு வேரியபிள்ஸ். அதனால வந்து அங்க பர்டிகுலரா மென்ஷன் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. ஸோ இப்போ நேம் கண்டெக்ஸ்ட்னு ஒன்று, ஒர்க் கண்டெக்ஸ்ட்னு ஒன்று. ஸோ இப்போ எனக்கு சைல்டு காம்போனன்ட்ல ஆல்ரெடி நான் நேம் வந்து யூஸ் பண்ணிட்டேன். இதே இடத்துல எனக்கு ஒர்க்கும் வேணும் அப்படின்னா யூ ஹாவ் டு டூ லைக் திஸ். ஸோ நேம் வந்து வந்துடுச்சு, இதுக்குள்ள I will remove this. You need to pass again work context, work context. So work context மேல add ஆயிடுச்சு. Dot consumer. Okay, so இதுல வந்து வேல்யூ வரும் இல்லையா, ஒர்க்ன்ற வேல்யூ. ஸோ அதனால ஒர்க் எடுத்துக்கிறேன், ஒர்க். அண்ட் தென் இந்த மாதிரி பாஸ் பண்ணும். பட் கண்டெக்ஸ்ட் யூஸ் பண்றது ஒரு பெரிய இது. எப்படின்னா இந்த மாதிரி நிறைய நீங்களா வந்து கிரியேட் பண்ண வேண்டியதா இருக்கும். ஸோ சைல்டு காம்போனன்ட், ஸோ நேம் வந்து இங்க கொடுத்துக்கலாம் அண்ட் ஒர்க். அதாவது இது எப்படி ஒர்க் ஆகும் அப்படின்னா, லைக் பாத்துக்கோங்க, நேம் கண்டெக்ஸ்ட் வந்து வெளியே இருக்கு, அதுக்குள்ள நேம் வந்து கெட் பண்றோம், அதுக்குள்ள வந்து ஒர்க் கன்சியூமர் கெட் பண்றோம், அதுக்குள்ள ஒர்க் இருக்கு. அப்ப நேமும் ஒர்க்கும் வந்துடும். அதை வந்து இதுல பாஸ் பண்ணி நம்ம அவுட்புட்டை எடுத்து அதை நம்ம டிஸ்பிளே பண்றோம். திஸ் இஸ் ஹவு இட் வில் ஒர்க். ஓகே, I go refresh the page. Okay, any error? Yes, it does. Why we have error? Name and work. How they are இது provide பண்றது, they will directly provide it. And then if I want to use, so this is how we are using consumer, correct. Read multiple context in React. So this is what we are doing, right? So same thing. So theme வாங்கியிருக்காங்க, அதுக்குள்ள user context create பண்ணியிருக்காங்க. So அதுக்குள்ள அவங்க வந்து user வந்து pass பண்றாங்க like that. We are doing the same and we will return the value as well. So parent has child, so child has new two context and it will return this value. Output, refresh. But parent component or the child component வரல.
ஓகே, ஸோ இதை மட்டும் நான் நாளைக்கு சொல்றேன். பட் ஐ டோன்ட் நோ ஒர்க் ஆகணும். இட் ஷுட் பி. So if I remove name from here, only work I will pass. ஸோ ஒன்று கொடுத்தா ஒர்க் ஆகுது, ரெண்டு கொடுத்தா ஒர்க் ஆகல. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் ஹவு வி ஹாவ் டு கெட். ஸோ ஓகேவா, நான் அதை மட்டும் என்னன்னு பார்த்துட்டு சொல்றேன். ஸோ இது வந்து அப்டேட்டுக்கு, அதாவது ரீட் பண்றதுக்கு. ஓகே, ஸோ அதே மாதிரி அப்டேட் பண்றதுக்கு சேம் அதே மாதிரி தான். ஓகே, ஸோ இங்க வந்து நீங்க ஒரு வேல்யூ பாஸ் பண்ணிருக்கீங்க இல்லையா, அதுக்குள்ளேயே இன்னொரு வேல்யூ நீங்க வந்து பாஸ் பண்ணிக்கலாம். ஒர்க், ஸோ அதுக்குள்ளதான் நீங்க ஆட் பண்ணணும், தனித்தனியா ஆட் பண்ணக்கூடாது. ஸோ ஆல்ரெடி ஒன்று போட்டிருக்கீங்கன்னா அதுக்குள்ளே ஆட் பண்ற மாதிரி பார்த்துக்கணும். ஓகேவா, வேல்யூ டீச்சர்னு இருக்கிறத ஸ்டூடெண்ட் மாத்திட்டேன். ஸோ இந்த ஒர்க்குக்குள்ள ஐ வில் பாஸ் பேரண்ட் காம்பனன்ட். ஓகே, ஸோ அப்போ நேம் காம்பனண்ட்டும் வந்துடும், அதே நேரத்தில் ஒர்க்கு காம்பனண்ட்டும் வந்துடும், ரெண்டு காம்பனண்ட்டும் சேர்த்து வரும். Okay, if I go and ஸோ இப்போ ஸ்டூடெண்ட்னு மாற்றிடுது. இனிஷியலாக வந்து அது டீச்சர்னு இருந்தது, இப்போ ஸ்டூடெண்ட்னு மாற்றிருக்கோம். ஓகேவா, ஸோ அவ்வளோதான். திஸ் இஸ் வாட் கிரியேட் கன்டெக்ஸ்ட். ஓகே, கிரியேட் கன்டெக்ஸ்ட். ஸோ நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா, we just created one extra file context சொல்லிட்டு அதில் என்னென்ன நம்ம இம்போர்ட் பண்ணணும் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணணுமோ அதை வந்து நம்ம டிஃபைன் பண்ணிக்கிட்டோம். அதுக்கப்புறம் அதை அப்டேட் பண்ணுறதுக்கு context டாட் ப்ரொவைடர், யூஸ் பண்ணுறதுக்கு context டாட் கன்சியூமர் அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு. ப்ரொவைடர் வில் அப்டேட் த வேல்யூ, கன்சியூமர் வில் கெட் த வேல்யூ, அவ்வளோதான். பட் இட் ஷுட் ஒர்க். என்ன எரர்னு தெரியல, மேபி டுமாரோ நான் இந்த எரரை வந்து சால்வ் பண்ணி உங்களுக்கு அவுட்புட் சொல்றேன். பட் நார்மலா எரர் எங்கேயாவது சின்ன சின்னதா கமா இல்ல வந்து வேற ஏதாவது நம்ம மிஸ் பண்ணியிருந்தா வராம இருக்கலாம். பட் மேபி இங்க ஒரு எரரும் இல்லை. ஸோ கன்சோல்ல ஏதாவது எரர் வந்தா கூட we can resolve the problem, but there is no error now. Okay. Name and work by passing and return the value. ஓகேவா, ஸோ இதை மட்டும் நான் நாளைக்கு சொல்றேன், எப்படி மல்டிபிள் கன்சியூமர்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகேவா, பட் மல்டிபிள் ப்ரொவைடர் வந்து இந்த மாதிரி கிரியேட் பண்ணணும், ஒன்னுக்குள்ள ஒன்னா கிரியேட் பண்ணணும். ஸோ கன்சியூமர் மட்டும் வி ஹாவ் டு யூஸ். பட் இப்போ நம்ம பார்த்தது வந்து கிளாஸ் காம்பனண்ட்ல. ஸோ இதே வந்து ஃபங்க்ஷனல் காம்பனண்ட்டுக்கு பார்க்கணும் இல்லையா. ஸோ ஐ வில் கிரியேட். ஸோ இது ரெண்டும் வந்து context component மட்டும் போட்டிருக்கேன். ஸோ ஐ வில் மென்ஷன் திஸ் அஸ் அ கிளாஸ் context class component அப்படின்னு சொல்லி மென்ஷன் பண்ணிக்கிறேன், class component. ஓகே, ஸோ இதே மாதிரி ஐ வில் கிரியேட் ஒன் ஃபோல்டர் இன்சைட் create context functional component. ஸோ ஃபங்க்ஷனல் காம்பனண்ட்டுக்கு ரெண்டு அதே மாதிரி பேரண்ட் ஒன் அண்ட் பேரண்ட், இல்லைன்னா பேரண்ட் ஃபங்க்னு போட்டுக்கலாம், பேரண்ட் ஃபங்க் டாட் ஜேஎஸ். another one file child, sorry, parent func context போட்டதா understand ஆகும். So I will rename it this one. I will rename parent func context. Okay, so இது வந்து child func context. So இந்த app இது வந்து ரிமூவ் பண்ணி இது வந்து இருக்கட்டும். I will create again. I will connect parent func context first. Okay, parent func
ஓகே, ஸோ அங்க வந்து உள்ள கிளாஸஸை கிரியேட் பண்ணல. ஸோ ஐ வில் கிரியேட் அ கிளாஸ் ஃபர்ஸ்ட். Pair, sorry, RCFE, right? RCFNE. I will remove this constant and then make arrow function. ஸோ ஸ்டார்டிங்ல இருந்தே ஆரோ ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணிட்டு பழகிடுங்க, அப்போதான் ஈஸியா இருக்கும். ஓகேவா? இல்லைன்னா அது புதுசா தெரியும் நமக்கு. ஸோ அதனாலதான் நான் வந்து ஒவ்வொரு தடவையும் நான் அதை வந்து மாத்திடுறேன். நீங்களும் அதே மாதிரி மாத்திடுங்க. ஓகேவா? ஓகே, ஸோ இப்போ பேரண்ட்டுக்குள்ள சைல்டு ஃபங்க் வந்து கனெக்ட் பண்ணிடலாம். அங்க என்ன பண்ணுமோ அதே தான். ஓகேங்க சார், ஆக்சுவலா பேர் இங்க மாத்தி போட்டேன், கண்டென்ட்னு போட்டேன். I will rename this context. ஸோ உள்ள சைல்டு பேரையும் அவங்க மாத்திருங்க. context child funk context. ஓகே, ஸோ கனெக்ட் ஆயிடுச்சு. இப்போ பேரண்ட்டை வந்து ஆப்ல வந்து கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். பேரண்ட் funk context. ஸோ இங்கேயும் அதே மாதிரி யூ கேன் ப்ரொவைடர்ஸ் யூஸ் பண்ணி நீங்க வந்து ப்ரொவைட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஐ வில் யூஸ் த சேம் ப்ரொவைடர் ஹியர் as well, or else you can pass this parameter also inside that. Okay, ஸோ நான் இதை இங்க பாஸ் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே, இது இருக்கிறது கிளாஸ், இது இருக்கிறது வந்து ஃபங்க்ஷனல். ஸோ இப்போ ரெண்டுக்குமே வேல்யூ மாத்திருக்கோம், கிறிஸ் அண்ட் ஸ்டூடெண்ட். ஸோ நான் பேரண்ட்ல ஆக்சஸ் பண்ண போறது இல்லை, சைல்டுக்குள்ள தான் ஆக்சஸ் பண்ண போறோம். பட் இங்க we don't have provider to enable it. ஓகே, ப்ரொவைடர்ஸ் நம்ம டைரக்டா இங்க எனேபிள் பண்ண முடியாது, ஏன்னா இது சரி, ப்ரொவைடர் அண்ட் கன்சியூமர்ஸ் we can, பட் ஈஸியஸ்ட் மெத்தட் ஒன்று இருக்கு, யூஸ் கண்டெக்ஸ்ட் மெத்தட். ஸோ டைரக்டா நம்ம யூஸ் பண்ற மாதிரி ஒரு மெத்தட் இருக்கு, அது நான் சொல்லி தரேன். ஸோ ஃபங்க்ஷனல் காம்பனன்ட்ல அது ஈஸி டு ஆக்சஸ் இட். யூஸ் கண்டெக்ஸ்ட். ஸோ திஸ் இஸ் ஹவு யூ நீட் டு பாஸ். ஸோ அந்த பேராமீட்டரை நீங்க இங்க பாஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா நீங்க டைரக்டா வேல்யூவை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நான் என்ன பண்றேன், I will create constant name variable which is equal to use context. ஸோ உள்ள வந்துட்டு நேம் கண்டெக்ஸ்ட் நம்ம வந்து எடுத்துக்கலாம். ஸோ நேம் context. So I pass name context. அதே மாதிரி constant work use context. use contextல வந்துட்டு சேம் அதே மாதிரி work context போட்டுக்கலாம். Okay, so இங்க we can pass the interpolation name and work. So output பார்க்கலாம். So see, child function work ஆகுது with Krish and student. Very easy, right? So functional componentல context யூஸ் பண்றது ரொம்ப ஈஸி. Maybe we can try this in class component, but எனக்கு ஒர்க் ஆகுமான்றது தெரியல. We can try. Okay, if it is work, you can use this method for both. Okay, I'm not sure, ஏன்னா கிளாஸ் காம்பனன்ட்குள்ள ஹூக் மெத்தட் வந்து ஒர்க் ஆகாது. First of all, we can try. Okay, so I'm not telling that it will work. So props and stage, இதை ரிமூவ் பண்ணிட்டு we will create this. Okay, ஓகே, அது என்ன சொல்லுது அப்படின்னா ஹூக் மெத்தட் யூ காண்ட் யூஸ் இன்சைட் தி கிளாஸ் காம்பனன்ட். ஸோ நம்மளால ஹூக் மெத்தட் இங்கே யூஸ் பண்ண முடியாது. ஸோ இதுதான் அங்கேயும் இங்கேயும் உள்ள ஒரு டிஃப்ரென்ஸ். ஓகேவா? ஸோ ஒரு சிலது இங்க ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும், ஒரு சிலது அங்க ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும்.
ஸோ எது உங்களுக்கு ப்ரிஃபரபிளா இருக்கு கிளாஸ் காம்பனண்ட் யூஸ் பண்ணியே பண்றதா யூ கேன் யூஸ் கிளாஸ் காம்பனண்ட். இஃப் யூ கேன் யூஸ் ஃபங்க்ஷனல் காம்பனண்ட் யூ கேன் யூஸ் ஃபங்க்ஷனல் காம்பனண்ட். ஆக்சுவலா நான் இப்போ ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். இந்த மீன் வயல் அன்னைக்கு பண்ணோம் இல்லையா, அந்த போஸ்டர் கேர் வெப்சைட்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அந்த வெப்சைட்ல ஆல்மோஸ்ட் பாதி வந்து முடிய போகுது. அந்த வெப்சைட்டோட ஃபுல் டீட்டெயிலுமே நாங்க வந்து எல்லாமே கிளாஸ் காம்பனண்ட்ல தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஃபங்க்ஷனல் காம்பனண்ட்டே இல்லாம ஜஸ்ட் யூசிங் கிளாஸ் காம்பனண்ட், ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஃபங்க்ஷனல் சாரி கிளாஸ் காம்பனண்ட்டே யூஸ் பண்ணி எல்லாமே டிஃபைன் பண்ணியிருக்கோம். ஏன்னா கிளாஸ் காம்பனண்ட் ஹேஸ் மோர் அட்வான்டேஜ் தென் ஃபங்க்ஷனல் காம்பனண்ட். பட் ஃபங்க்ஷனல் காம்பனண்ட் ஆல்சோ ஹேஸ் சம் அட்வான்டேஜஸ். ஓகேவா? ஸோ இப்போ இங்கே கிரியேட் கான்டெக்ஸ்ட்லாம் வந்து வெரி ஈஸியாக வி கேன் கிரியேட் அண்ட் யூஸ் இன்சைட் தி ஃபங்க்ஷனல் காம்பனண்ட். பட் த கிளாஸ் காம்பனண்ட் இட் இஸ் வெரி ஹார்ட். ஓகே, புரிஞ்சதா? நீங்க ஃபங்க்ஷனல் காம்பனண்ட்லயும் யூ கேன் யூஸ் லைக் கன்சியூமர், பட் அது வேண்டாம். அது வந்து ரொம்ப எப்படி சொல்றது, இட் இஸ் நாட் தட் மச் எஃபெக்டிவ். ஓகேவா? ஸோ டக்குன்னு அவுட்புட் எடுக்கணும் அப்படின்னா நீங்க ஃபங்க்ஷனல் காம்பனண்ட் கிரியேட் ஜஸ்ட் யூஸ் சரி யூஸ் கண்டெக்ஸ்ட் மெத்தட் யூஸ் பண்ணி யூ கேன் டைரக்ட்லி ரீட் த டேட்டா ஃப்ரம் தி கண்டெக்ஸ்ட் ஃபைல். ஓகே, ஸோ எனி எரர்? ஸோ no error. Okay, fine. So this is what, so அவங்களே போட்டுக்கும் போதுங்க read, it will read and subscribe context file from your component. So அவ்வளவுதான் போட்டிருக்காங்க. அதை தாண்டி it doesn't has anything more. Use context call component is not affected by the provider returns from the same component. So the corresponding context or provider needs to be above the component doing the use component call. So use இந்த ப்ரொவைடர் வந்து நீங்க சேம் ரெண்டுக்குமே ஒரே தான். பட் ரீட் பண்றது மட்டும் ஃபங்க்ஷனல் காம்பனண்ட்டுக்கு இந்த மாதிரியும் கிளாஸ் காம்பனண்ட்டுக்கு வந்து கன்சியூமர் போட்டு ரீட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகேவா? ஸோ திஸ் இஸ் வாட் context. Okay, context to supply, sorry, provider and consumer in the class component as well as in the functional component. ஸோ ரொம்ப ஈஸியான ஒரு டாபிக் தான், ஜஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் மட்டும் பார்த்துக்கோங்க. நாளைக்கு அந்த எரர் என்னன்றதை நான் பார்த்துட்டு சொல்றேன். ஸோ மல்டிபிள் கன்சியூமர் ஃபைல எப்படி நம்ம ஆக்சஸ் பண்றது, ஆக்சுவலா இதுதான் பேட்டர்ன். ஸோ திஸ் இஸ் ஹவு வி நீட் டு டூ. பட் ஐ டோன்ட் நோ, தேர் இஸ் சம் மிஸ்டேக் ஹேப்பன் இன்சைட். ஸோ அந்த மிஸ்டேக் என்னன்றதை பார்த்துட்டு நான் உங்களுக்கு அவுட்புட் தரேன். ஓகேவா? ஸோ ஆனால் இதுதான் ஃபார்மேட். ஓகேவா? ஸோ ஜஸ்ட் ரிமெம்பர் திஸ், கன்சியூமர் அண்ட் ப்ரொவைடர் ரெண்டே ரெண்டு தான், ரெண்டே டாபிக் தான். ஓகேவா? ஸோ நம்ம இன்னைக்கு பார்த்தது 3: யூஸ் எஃபெக்ட், கண்டெக்ஸ்ட், ப்ரொவைடர் அண்ட் கன்சியூமர். ஸோ கண்டெக்ஸ்டுக்குள்ள தான் ப்ரொவைடர் அண்ட் கன்சியூமர் வராங்க. ஓகேவா? ஸோ இதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஓகே, ஸோ எக்ஸ்ட்ரா இன்னொரு மெத்தட் லைக் இங்க சைல்டு ஃபங்க்ஷனல் காம்பவுண்ட்ல பார்த்தது யூஸ் கண்டெக்ஸ்ட் மெத்தட். ஸோ டு ரீட் த டேட்டா, கன்சியூமருக்கு பதிலாக இங்க யூஸ் கண்டெக்ஸ்ட் மெத்தட் யூஸ் பண்ணி ரீட் பண்றோம். ஓகேவா? ஸோ எனி டவுட் ஸோ ரிகார்டிங் திஸ்? ஹலோ? No, Bala. ஓகே.